You are throwing our reward. You are trying to push him in He Bangladesh. had not tried or But pushed they them. already acknowledged you are this. You are telling illegally. They already acknowledged them. They has Indian NID. Through the IC. What is IB. proof? India, what is proof? Indian passport? Identify They are them, no? present. They came from India. Do your investigation. If it is if these people are Indian, we will accept them. Please, you will investigate them. Pushing through the IB. You are pushing them last night. Arrest them and No, we no, should we will not, to legal way. allow them to cross IB. যাইতেছে রে তারা একটু We will not allow. We will not never allow. Then stand off will continue. You are showing bad activities. How come? Because they came from India. How come it is possible? Believe or not, really, come from I am India. not. Come to legal way. Yes. But it is illegal way. Yes, same thing I am saying to you. It's a illegal way They, to push through they the came IB. here last night from India. We are not And it is in pushing knowledge of that thing. it is pushing by BSF from India. You cannot illegally pushing in Bangladesh. হ্যাঁ সেটা বলো তুমি ইন্ডিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছো না তোমার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আইডি আছে আছে Good. তাহলে कौन से घर पे है? हम लोग कोलकाता पे जहाँ रहते थे भाड़ा में उधर है। क्यों नहीं लिया? यहाँ कैसे पहुँच गए? हम लोग को जो लाया यहाँ पे अभी किसने दिन में आपको पूछ किया? यहाँ कौन भगा रहा था? नहीं रात में लाया था। अभी कहाँ पे थे आप? He never come to Bangladesh. He already born in India, and his father is Indian citizenship. If they have any Please, kind of he is Indian documents, citizenship. will Maybe his mother may be Bangladeshi, but they both four are Indian citizenship. who will decide this thing? Just saying by them it's not going to be proved until or unless there will be any kind of document. Proof our in front of. He already acknowledged. He born in India, and he never come to Bangladesh. ये And- कौन सा बोल रहे थे? क्या कहते? তুমি এখন কোথায় থেকে আসছো বলো? Verify their না না দয়া করো। identities, huh? তুমি ইন্ডিয়াতে কতদিন আগে অ্যারেস্ট হয়েছো বলো? কতদিন আগে? এক সপ্তাহ আগে ইন্ডিয়াতে অ্যারেস্ট হয়েছো। তারপরে এখানে আসছো কতদিন হলো? এখানে কখন আসছো? যেখানে বাড়ি তোমরা সেখানে থাকো। আচ্ছা হ্যাঁ তুমি আচ্ছা রাইট মেনে নিলাম তুমি ইন্ডিয়াতে ছিলা ইন্ডিয়া থেকে এক সপ্তাহ আগে অ্যারেস্ট হয়েছো অ্যারেস্ট হয়ে এখানে আসছো ইন্ডিয়া থেকে তোমাকে এখানে নিয়ে আসছে কোন দিন গতকালকে আসছো কোথায় থেকে আসছো ইন্ডিয়া থেকে না বাংলাদেশ থেকে বন্ধ তো The whole কোন জায়গা থেকে issue is about the identity. ইন্ডিয়ান কোন প্রদেশ থেকে আসছো বনগা থেকে বনগা ইন্ডিয়া তাহলে আর কি বোঝা